labor under the misimpression that the Iranian regime might be a responsible international actor or might abide by the laws of a civilized society. Some think Tehran might care more about a better life for the people of Iran than about the forcible spread of the regime's power and influence. Many things about the Iranian regime contradict this premise. One of the most glaring is the continued use of children to fight and die in Iranian aggression abroad. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از استفاده نیروهای بسیج رژیم ایران از دانش آموزان مدارس که به گفته او برخی از آنها 12 سال بیشتر سن ندارند انتقاد کرد. نیکی هیلی که در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه صحبت می‌کرد افزود این بچه‌ها بعدها به منظور جنگیدن برای سپاه پاسداران به منطقه اعزام می‌شوند. وی با بیان اینکه بسیج زیر نظر ارگان تروریستی سپاه فعالیت می‌کند گفت سپاه علاوه بر سرکوب منتقدان در داخل کشور به نیروهای بسیجی آموزش نظامی برای جنگ می‌دهد. به گفته خانم هیلی رژیم ایران حداقل از اوایل سال 2015 از بسیج برای جذب کودکان ایرانی و آموزش آنها برای جنگ در سوریه و حمایت از رژیم ظالم اسد استفاده کرده است. وی تاکید کرد اعمال تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی به دلیل حمایت این رژیم از تروریست در دنیا و سرکوب مردم درون ایران است. خانم هیلی با حمله شدید به رژیم اسلامی آن را یار غار تروریسم خواند. خانم هیلی گفت استفاده از کودک سرباز یک جنایت اخلاقی است که هر ملتی آن را تقبیح می کند، اما حکومت اسلامی آن را تقدیس می کند. به گزارش فاکس نیوز اظهارات خانم هیلی 2 روز پس از اعلام تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه بسیج و مؤسسات وابسته به آن صورت می‌گیرد که رژیم اسلامی را بار دیگر هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا دور تازه‌ای از مجازات اقتصادی علیه یک شبکه از شرکت‌ها و بانک‌های حمایت کننده از سپاه پاسداران را به اجرا درآورده است. CNN روز دوشنبه 16 اکتبر گزارش داد که 22 شرکت و مؤسسه مالی در زمینه همکاری با بسیج مورد تحریم قرار گرفتند. به دنبال این تصمیم ایالات متحده دارایی‌های بسیج مسدود شده و شهروندان امریکایی نیز از انجام معامله با بسیج و بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن منع شدند. ایالات متحده گروه شبه نظامی بسیج را به دلیل استخدام و آموزش کودک سرباز برای جنگهای برون مرزی از جمله در سوریه مورد تحریم قرار داده است. بسیج یکی از بازوها و اهرم‌های سپاه پاسداران است. خانم نیکی هیلی رژیم ایران را بابت استفاده از نیروهای بسیج و سپاه از کودک سربازان در جنگ سوریه نکوهش کرده و گفته بسیج از کودک سربازان از جمله کودکان مهاجر افغان که تنها 14 سال سن دارند برای جنگ در سوریه استفاده می کند. وی همچنین افزود که منابع مالی بسیج از تجارت‌های چند میلیارد دلاری در کارخانه‌های اتومبیل سازی، معادن و بانک‌ها و مؤسسات مالی تأمین می شود. خانم هیلی تصریح کرد که تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی عمیق و گسترده است و برای هدف خوبی اعمال شده و خواهد شد و ایالات متحده قول می‌دهد که تمام توان خود را برای جلوگیری از روان شدن پول‌های بین‌المللی به سوی رژیم اسلامی به کار گیرد. او در بخشی از سخنان خود گفت هر شخص یا شرکتی که با بسیج و سپاه پاسداران همکاری اقتصادی دارد در فرستادن کودکان به میدانهای جنگی در سوریه و دیگر کشورها برای مردن با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران همدست و شریک است. این در حالی است که مردم ایران در تظاهرات و تجمعات مختلف در سراسر ایران با شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن
و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به سیاست‌های تروریستی رژیم نکبت اسلامی در منطقه خاورمیانه و جهان اعتراض دارند. The Tehran government long ago turned Hussein's Fumadeh's death into a propaganda tool to recruit and train children for war. It continues to use this memory of its past barbarism to promote more barbarism. The use of child soldiers is a moral outrage that every civilized nation rejects, while Iran celebrates it. The besieged resistance force is a paramilitary force operating under Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. In addition to cracking down on dissidents and enforcing internal security in Iran, the besieged indoctrinate school children and provide combat training to children as young as 12 years old. These children are then coerced into fighting abroad for the IRGC. Since at least early 2015, the Iranian regime has used the besieged to recruit and train Iranian children to fight in Syria to support the brutal Assad regime. The besieged also targets Afghan immigrants in Iran, some as young as 14 years old, to fight in Syria. The United States has followed the money that funds the recruitment, training, and coerced deployment of child soldiers in Iran. Earlier this week, we identified the sources of the besieged funding and took action to cut them off from the global economy and financial system. 2 days ago, the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control imposed sanctions on a network of 20 Iranian corporations and financial institutions that provide funding for the besieged resistance force. This network is deeply entrenched in the Iranian economy. It is comprised of multi-billion-dollar business interests operating in Iran's automotive, mining, metals, and banking industries. The network uses shell companies to hide the ownership of these interests. Many of the companies do substantial international business across the Middle East and Europe. The U.S. action targets banks, investment firms, and subsidiary mining and manufacturing companies. It includes the largest tractor manufacturing company in the Middle East and North Africa. It includes Iran's largest steel producer, which funnels millions of dollars each year to the besieged and its financial network. Our Treasury Department has done impressive forensic accounting to uncover the hidden and overlapping networks of businesses and financial institutions that fund the besieged forces' work. For anyone who cares to look, this is a perfect example of what is fueling the outrage of the Iranian people today. Iran's economy is increasingly devoted to funding Iranian repression at home and aggression abroad. In this case, Iranian big business and finance are funding the war crime of using child soldiers. This is crony terrorism. The Iranian people are rightly disgusted with it, and they are taking to the streets to protest. And to add insult to injury, the besieged are using the very money they have stolen from the people to forcibly shut down the protests and arrest the protesters. The designations announced by the U.S. Treasury Department extend beyond property or interests in the United States or in the possession of U.S. persons. Anyone who engages in transactions with these designated entities could themselves be designated. And any foreign financial institution that knowingly engages in transactions with these entities could themselves be subject to U.S. sanctions. The sanctions the United States is leveling against Iran are broad and deep, and for good reason. Any company or individual that does business with this Iranian network is complicit in sending children to die on the battlefields of Syria and elsewhere. The United States will do all we can to reverse the flow of international funds into the coffers of the Iranian regime. I thank everyone for listening today for their attention to this human rights crisis that is occurring in the heart of the Middle East. I urge my colleagues to join with the United States in helping to protect Iranian children from the government that is supposed to protect them. Thank you.